Are you there? I'm here. Are you there? Are you there? Are you there? I hope you're there. What are we going to talk about today? Welcome to the Monday streaming class through Vaughan Facebook. And as usual, como se dice, como de costumbre, as usual, I need to know if you are seeing me and hearing me. Can you see me? Can you hear me? Can you see me? Can you hear me? Can you? Can you? Can you? Can you? Así se pronuncia. No digas can you. Can you? If you can hear me and see me, drop me a message, drop me a line, drop me a line. Déjame caer una línea. Así se dice. Drop me a line. Drop me a line means mándame una señal. Bueno, algo. Dime algo por escrito. Drop me a line. All right. What are we going to talk about today? Many things. The problem is, once I start receiving messages, usually I have to give up on the subject, to abandon the subject. We'll talk about the car, driving a car, riding along in my automobile. Yes, driving a car. In order to drive a car, you need to know how to drive a car. And in order to know how to drive a car, you need to learn how to drive a car. Learning to drive. Most people learn to drive around age 18, 19, 20. I learned how to drive when I was 15 and a half. Yes, sir, I learned when I was 15 and a half. In the United States, driver's training, se dice así, autoescuela, conducción, driver's training is taught or channeled through the school system. So it's very simple. Everybody learns how to drive. Everybody in the United States learns how to drive. At age 15 and a half or a little before age 16, because I repeat, it's channeled through the school system. At least when I was going, al menos cuando yo iba al colegio. When I was going to the school, it was organized by the school. All right. No messages yet. But Marta is preparing everything. Sometimes it's our problem. Sometimes we have trouble connecting. And so, I imagine you can see me. Me imagino. I imagine you can see me. And so es un acto de fe. An act of faith that I assume you're there. Are you there? Are we together? You and me. Are we? Are we together? Hey, that picture, Marta, lo quiero. Esa foto que he visto, lo quiero. No he visto esa foto nunca. No sé dónde. Marta, luego me recuerdas, busquemos esa foto. I've seen many pictures of myself, y no me gusto en las fotos, normalmente. But there are many, many photographs of me, and I don't like hardly any of them. Maybe one out of every 50. And Marta was passing and boom, I saw one. And so, maybe. Here we have messages. Haha, Ponce, Alegre Marian. No lo veo. No veo el mensaje. Hi, Richard. Pero no lo veo. Está tapado por algo, Marta. I can't see the messages. No. But aún así se cortan. Okay, ahora sí. Now. Okay, good. Ahora, Dios mío, keep going down. Vamos a ver si funciona esto. No. Okay, hello Montserrat. Hello. Svetlana. Hello Richard. Hello Svetlana. Verissima. Well, beautiful name. Verissima Alvarez. Good morning. You're here. I'm here too. That means we're together. All right, Marta, sube. Que no veo nada. No, estoy hablando en sevillano ahora. All right, Ángel Cabrera, hello Ángel. Hola Richard, soy un fanático 100% de Vaughan Systems con ese. Thank you very much. He comprado todos sus libros de coleccionables hasta la fecha. Más de 400 libros. Pobre, te acompaño el sentimiento. Pero me ha costado mucho trabajo conseguirlos porque ustedes no hacen envíos internacionales y yo vivo y no veo más. Se corta el mensaje. Me imagino que vives, si Marta puede ampliar el mensaje, lo veo. Vivo en Estados Unidos. Hagan envíos internacionales, por favor. A través de Amazon, yo creo que se pueden.
Hay un problema con el IVA, the Value Added Tax. Hay problemas burocráticos a veces para esto, porque es como hacer exportaciones, licencia de exportación. Nos ponen palos en las ruedas aquí, para hacer cosas, con lo fácil que sería enviarlo a Estados Unidos. All right. Thank you very much for spending thousands of dollars. He gastado miles de dólares en tus libros y quisiera comprarlo directamente en tu tienda online. Lo siento, pero no sé cómo hacerlo sin que sea engorrosísimo para nosotros, un calvario hacerlo. Pero confío en que en el futuro podamos hacerlo con más agilidad y de una manera más eficiente. I'm sorry, but thank you very much in any case. Ponce. Hi, Richard. Hello, Ponce. Continue moving up. Day Huertas. Hello, Richard. Day. I don't remember if you're in Chile or from where. Mercedes Jimenez. I know you. ¿Vienes esta tarde? Are you coming? Okay, yes. I'll keep watching you now. You're going to keep watching me now. All right. I was planning to talk about driving, but there are too many messages. Margarita, how are you? Hola. Hoy he comprado los libros de televisión online. Estos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, la Biblia en verso. Esto es la Biblia en verso, ¿eh? ¿A ver? ¿Se ve? Inglés en TV. Todos los días de 7:30 a 8 de la mañana. Estoy en televisión española. Solo yo. Y este libro. Y estos dos. Y en el futuro voy a incorporarlos todos los días. Y estos son 405 páginas. 405 pages. From kilometer number 1, kilómetro 1, a kilómetro 100. Con el inglés. Súper avanzado. Súper principiante. Well, covering it every day. And if you don't live in Spain and you don't have access to Televisión Española, go into Televisión Española a la carta y puedes descargar los vídeos y verlos. Y te haces con los libros y puedes seguir. En este caso no estoy saltando de tema a tema como siempre hago, pero es que estoy yendo punto por punto, página por página. Ahora estoy en la unidad 7, página 52, creo, por ahí. Pero vamos, puedes ir a la Televisión Española, a la carta, RTVE, Radio Televisión Española, a la carta, y puedes ir desde la primera página, o sea, las clases anteriores. To catch up. So, Margarita, thank you very much, and good luck. Salma, hello Salma Sol. Wow, Salma Sol. Alliteration. Alliteration is in poetry when the first letter of every word is the same. Solo sé que soy un tipo de sangre sajona. Solo sé que soy un tipo de sangre sajona. Todo con S menos tipo y de. Solo sé que soy un tipo de sangre sajona. That's alliteration. And Salma Sol is beautiful alliteration. Montse, got a question. When a gear is on and you take your foot on, the car stops. That in Spanish is called calarse. Se cala el motor. Okay, good. If you're driving with basically a standard transmission, and you start to, and you don't operate the clutch properly, the engine will die. We say, el motor muere, se me ha muerto. The engine died. Y si quieres, se me ha calado. The engine died on me. Puedes añadir on me. The engine died on me. The engine died. O sea, literalmente el motor murió. Eso es calarse, el motor. Ok, en español, calarse como si hubiera agua. Se empapa, se cala. It's strange. Juan Chamorro, God morning. Thank you very much, Juan. Manu, bueno, hay algo en medio, ¿no? Manu, good morning, original version. Eso viene de, claro, ¿de quién es? Juan, of course. Well, thank you very much. That's from, what's the name of the movie? Singing in the Rain. I'm singing in the rain, and that is, no, Marta, no me lo bajes. That is Donald O'Connor
Debbie Reynolds, and the famous dancer. Who had it? Oh, Gene Kelly. Gene Kelly, Debbie Reynolds, como dice, Debbie Reynolds, and Donald O'Connor. And they're saying, good morning, good morning. It's good to be with you. Good morning to you. Thank you very much, Juan. Okay, Marta, move it. Manu Montenegro. Good morning, Richard. Good morning, Manu. All right, Kirne. Wow, funny name. Is fall in love with you or fall in love with? Enamorarse de alguien is to fall in love with, not fall in love of. Love of, suena raro, eh? To fall in love with, I'm falling in love with you. All right, thank you very much, Kirne. Ponce, otra vez. Alegre, Ponce Alegre. I was just watching Stonehenge Report. The story of Stonehenge, the unforgettable atmosphere of this heritage. It's very interesting and very mysterious, the history of Stonehenge. Stephanie Mendoza. Hello, Richard. Soy de Paraguay, entonces Mendoza, no Mendoza. Admiro mucho Vaughan Radio. Thank you very much. Yes, I know Stephanie is from Asunción, probably. Marta Cerezo, ¿me puedes pronunciar bien la expresión to grin like a Cheshire cat? Y decir si se usa. No se usa mucho, no. Pero el gato de Cheshire es ese gato de Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland. And to grin is another word for to smile. Grin. Pronunciación. Grin. Claro, es la I corta inglesa que los hispanohablantes no soléis imitar bien o reproducir bien. Grin. No es green, se escribe green, pero grin. Vivo, siempre uso el mismo ejemplo. Vivo en Vigo. Vigo es una ciudad de Galicia, en el noroeste de España, si no sois de España. Vivo en Vigo. Ahora voy a decir vivo en Vigo con la I corta inglesa. Vivo en Vigo. Grin. To grin like a Cheshire cat. To grin like a Cheshire cat. Now the British could say Cheshire. The British say Yorkshire for Yorkshire. But I would say to grin like a Cheshire cat. Grin is sonreír, repito, ahora bien. Se usa mucho en la expresión donde en español de España se dice ajo y agua. Cuando algo te va mal y qué remedio. Hay una expresión en español, en España es que es ajo y agua, que en Latinoamérica no conocen, porque ajo y agua means a joderse y aguantar. ¡Qué remedio! Ajo y agua. Entonces en inglés decimos sonreír y aguantarlo. Grin and bear it. I'm sorry, you have to grin and bear it. All right. So, thank you, Marta. Carlos, ¿cuántos capítulos tendrá el nuevo capítulos? Bueno, capítulos. Hasta agotar 405 páginas. Si no me cortan, si dicen que no hay audiencia o algo, si todo se desarrolla, yo diría 300, 400 capítulos. Hemos hecho, Marta y yo, 42. And I'm in Unit 7. There are 35 units, but units 1 to 7 are fast units. Unit 10 is a very long. Unit 10, I will need 30 programs. Agárrate, Marta. Necesitaré 30 programs. I'll need 30 programs, probably, to complete Unit 10. And so it's a lot, Unit 10. So, and Unit 11, perdona, las dos unidades, 10 and 11. It's a lot of work. Hay mucho aquí. So, there's a lot of, hay mucha, you say chicha lingüística aquí, mucha carne. Yeah, de inglés. Yes, so I recommend if you're interested,
Aquí lo tienes. Y aquí el translation booklet que lo acompaña. 4.500 frases en español e inglés. ¿Eh? ¿Qué le dijo ella al lobo cuando la vio? What did she say to the wolf when she saw him? Etc. All right. He ido ahí 2 veces esta semana. I've gone there twice this week. ¿Tienen ellos razón? Are they right? Él no dice nada. He doesn't say anything. Y luego 4.500 términos de vocabulario. Compromiso, commitment. La historia antigua, ancient history. Kiosco, newsstand, kiosco de prensa. Seminario, seminar. Ojo, pero seminario de curso, no seminario de curas. Eso sería seminary. Desorganizado, disorganized. Yes, severo, severe. De repente, all of a sudden. Se dice más all of a sudden que suddenly. Estos son los 3 libros del curso. Esto es la Biblia y esto los libros auxiliares. So, if you're interested, this is it. All right. No me acuerdo de la página web para ello. Es inglesentv.com o inglés online. Inglés, todo junto. Inglés en TVE, o sea, TV, V chica para los latinoamericanos. TVE, TVE. Inglés en TVE.es o .com. Bueno, pruebe los dos. .es y .com. Carlos Mendoza. How are you? ¿Cuántos capítulos tendrá? I answered. Kublai Khan. Good afternoon, Mr. Vaughan, and everybody else. I know you, Kublai Khan. You were not here last week or the week before, but you know Greg Stanford, and I'm curious to know who you are. All right, Benique, Sara PM. ¿Hay una Sara AM también? Sarah in the morning, Sarah in the afternoon. All right. Hello, Sarah. Margarita, how are you? Okay, gracias. And Carlos Mendoza. Ese es el link del programa. Wow. www.rtve.es. Wow, es complicado. All right, pero si la gente ve estas cosas. Okay, fine. All right. Juan Chamorro, good. Sorry. I can't remember what we were talking about. I think it's about good morning. Good morning. Montserrat, thank you. Thank you, Montse. Kublai, could you elaborate on the difference between custom and costume? That's easy. Kublai Khan is, could you elaborate on the difference between custom and costume? Okay, custom means costumbre. Es mi costumbre dar clases de inglés. It's my custom. Con ese customs también es aduanas. Las aduanas, customs. Costume es disfraz para una fiesta de disfraces. A costume party. Costume. Entonces es disfraz, algo que llevas a una fiesta de disfraces. Es costume. Costume party. But a costume also is used in theater and in cinema for vestuario. En este caso no son disfraces, pero es vestuario. The costume designer, diseñador o diseñadora de vestuarios para cine o para teatro. Costume, diferente pronunciación, diferentes significados. Custom, costumbre, o en plural, aduana. Oh, costumbres. Mis costumbres es evitar la aduana. My customs are to avoid customs. And costume. Yes, costume. Costume, designer, diseñador de vestuario para cine o teatro. Costume party. Costume party es fiesta de disfraces. Costume. Costume. All right. Oscar Muñoz Dueñas. Hi, I am so desperate with my English. I hope you can help me. Por lo menos escribes bien, ¿eh? Marta, no vayas tan deprisa. Okay. Your written English is good, eh? Although I wouldn't say desperate. Yes. I wouldn't use desperate, but it's correct, okay? You even wrote English, spelled English with a capital E. I hope you can help me, please. I'm helping you now. Yes. Maybe these books can help you. Maybe Inglés en TV can help you. Or anything online.
Hay millones de oportunidades de escucha online in YouTube. All right. Kirne, I guess that is correct to be in love with somebody. Of course it's correct. To be in love with, estar enamorado de alguien is to be in love with somebody. I'm in love with whatever. Are you in love with someone? I hope you are. And I hope that person is in love with you. That's called perfectly corresponded love. That's not very easy, eh? When your love is perfectly corresponded. True love, love is a mini splendid thing. Yes, mi amor por ti es por encima del amor. My love for you is above love. Enseño esta frase para enseñar la pronunciación de por encima de above. 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 This book, vocabulary book, translation book. This book is above this book. This book is above. And it's flying. Está volando por el aire. Above this one. That's above. Now over is así. Este libro va a volar por encima de este y luego aterrizar. It's going to fly over this book. Now it's going to pass, va a pasar por encima, but it's going to pass above. So above is lineal o son de niveles, above. Mi nivel de inglés es por encima de tu nivel. My English level is above your level, not over. Over is cubriendo o pasando por encima y bajando otra vez. The bear went over the mountain to go climb one side of the mountain, go over, and go down the other side. You go over the mountain. Over. All right, where are we? Raquel Martin. I'll see you next Wednesday in Valladolid. Fantastic. Teatro Calderón. Go into Richard Vaughan, Teatro Calderón, Valladolid, y puedes hacerte con entradas. All right, Raquel, see you on Wednesday. That's the day after tomorrow. Ruth Oro. Wow, interesting name. Ruth Oro. Saludos desde Mallorca, Mallorquina. Siempre trabajo escuchando vuestros audios. Aprendo mucho. Thank you very much. I hope you continue listening. Daniela Karina. Hello, Daniela. And Ana Belén Rodríguez. Wow, thanks for your wisdom every single day. Mi sabiduría, eh? Soy sabio, Marta. De verdad. ¿Eh? Sabio mucho. Sabo mucho. Será. Sabio, thank you for your wisdom. Thank you very much. I'm 53 and I live in Ponferrada, Puente de Hierro. Ponferrada is a very important community that was founded by the Romans. Un Puente de Hierro y Ponferrada. Yes, I started learning English because of you, because of me. And I usually wake up listening to you every morning. Wow. Desayunas conmigo. Yeah, you are great. I admire you. Thank you very much, Ana Belén. Thank you very much. Ariel Cabrera. Ariel, can I buy those new books on Amazon? No, estos no. Todavía no. Solo en sí, ¿cuál es? R2V.es. Bueno, no. ¿Qué? Inglés en tve.es. Luego en uno, you can buy these books. ¿Quieres poder? You go in, you can find it, I think. All right, Claudia. Cirito. Hello, Richard. Have a beautiful day. I'm trying to see your picture. You too, Claudia. I wish you the best for today. Kublai Khan. Sube, Marta, no veo nada. Let's see. Inglés en tve.com. Ariel. Inglés, todo junto. Inglés en tve. B chica para mis amigos en Hispanoamérica. B chica. O en México, B de Pancho Villa, B de burro o B de Pancho Villa. Ok, B de Pancho Villa. V, se dice en España. InglesenTV.com. .es.com. InglesenTV. Kublai, which one's correct? I was on my way to working or I was on my way to work? The second one. The first one me hace gracia, luego explico. Estoy camino del trabajo, del lugar donde trabajo, I'm on my way to work. Hola, you say, hello, Jennifer. Yeah, I'm on my way to work.
I'm on my way to work. I'm on my way to work. Estoy camino del trabajo. I'm on my way to working. Me río porque no se dice, pero es correcto en inglés, pero significa estoy camino ya de ponerme a trabajar. Porque soy un vago. Hoy Marta está diciendo que trabaje. Bueno, ya estoy camino de trabajar. Ya verás. Estoy camino de mentalizarme para empezar a trabajar. I'm on my way to working. No se dice. I'm on my way to work. All right. ¿Dónde puedo conseguir esos libros? Ya se lo dijimos, ya. All right. En inglés, en TV o TV chica .com. I'm learning it now. Beatriz Duran. Good morning, Richard. Nice to see you here once again. Every Monday. Yeah, I'm faithful to my viewers. Beatriz, I have a question. In an Oxford book, Oxford con O mayúscula, book Oxford, por cierto, Oxford, significa vado de bueyes. Ox, O-X es buey. Ford, como un coche Ford, es vadear un río o un vado, una zona donde el río es más estrecho o más somero y uno puede pasar con los bueyes en este caso. En ese punto del Támesis, antaño, hace 1000 años o más, es donde el punto donde podían pasar con los bueyes, pues empezaron a haber tiendas, etcétera, para vender cosas. Y es Oxford. De ahí nació Oxford. Vado de bueyes. All right, I have a question. In an Oxford book, I saw that it explains that you can use if I were. Oxford, no me da igual que sea Oxford. If I was se usa, pero es incorrecto. Se usa muchísimo, ¿eh? If I were. If I was es si yo era. Si yo estaba. Si yo estaba ahí ayer, no me acuerdo. En ese caso, sí. Mira, si tú dices que yo estaba en casa ayer, if I was at home, en ese caso, sí. Si es verdad que yo estaba en casa, yo no estuve en casa ayer. Pero si dices que estaba, si es verdad que estaba, if I was at home, en ese caso sí. Ahora, si yo estuviera en casa ahora, if I were. Pero repito, la mitad de la población de habla inglesa dice if I was. Es un error gramatical incrustado en el idioma entre nativos. Igual que aquí en España. Mucha gente dice contra más le veo en vez de cuanto más. Contra más le veo, más le odio. Contra más le veo. Pero se usa tanto. O el laísmo, la gusta, la dije. En el centro de España se oye muchísimo. O el leísmo, que ya es aceptado por la Real Academia de la Lengua en algunos casos. A Pedro le vi ayer. Pues en Latinoamérica no, a Pedro lo vi ayer, pero el leísmo. Entonces, los idiomas evolucionan, pero hasta el día de mi muerte voy a defender if I were a rich man, si yo fuera rico, if I were a rich man, if I were. Okay. Kirne, thank you very much, Richard, for helping us. It's a pleasure. Next, Daniela Karina. Love is in the air. La da 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 dum. Love is in the air. Yes, sir. We both know that song. Ariel, thank you for answering me. Está bien dicho, pero thank you for answering my question. Sería un poco más mejor. Thank you for answering my question. Have a nice day. Montse, respondiendo, Beatriz. Montse Ruiz, when you use the second conditional, especially, you can say I was or I were with no difference. No, I don't agree with that, Montse. Aunque la Universidad de Oxford lo diga, no lo acepto. Aquí en España se dice, si yo pudiera te llevaba ahora mismo, pero no tengo mi coche. Si yo pudiera te llevaba. Es incorrecto aquí en español. Si yo pudiera te llevaría. Claro, dice, bueno, todo el mundo usa te llevaba. Si pudiera te llevaba. Sin embargo, es incorrecto gramaticalmente. And if I was is totally incorrect.
And if Oxford University says it's correct, they're wrong. I'm sorry. Me quedo mis 13. If I were. Suena fatal if I was. If I was. If it was. Si estuviera lloviendo ahora. If it was raining now. Suena paleto. Palurdo. Suena de poca monta intelectual, ¿eh? If it was raining now. Sin embargo, la gente lo usa tanto que ya. Igual que decir, la gusta mucho a mi mujer las alhajas. La gustan. ¿Qué tal suena? La dije que viniera. ¿Suena bien, Marta? Ah, que no. Well, if I was, in second conditional, suena igual de mal. If I was you, yo que tú no lo haría. Si dices if I was you, es como en la pizarra. If I was you, no, if I were you. If I were, if it were true. Si fuera verdad, if it were true, if it was true. If it was true, si era verdad ayer, sería verdad hoy. If it was true yesterday, en ese caso sí. If it was true yesterday, pero eso ya hablando del pasado, no en el condicional. If it was true yesterday, then it's true today. I'm sorry, Monse, I can't accept it. Si Oxford dice eso, Oxford no sabe lo que está diciendo. All right. Yes. Si yo fuera tú, if I were you. Beatriz, I love the expression above love. Yes, my love is above love. Darling, my love for you is above love. Nobody can love you as much as I do. All right, where are we? Kirne, polite request, please, in Mexico. Is there any book or obtain to see one by Mike? No te entiendo, I'm sorry. Polite request, please, in Mexico. There isn't any book. Listen, lo que es el distribuidor Colofón, distribuidor de libros, tiene muchos libros nuestros. Colofón, con C, colofón, como suena. Colofón, acentuado en la O final. Busca nuestros libros a través de colofón.com o .es o .m, lo que es México. Perhaps. I can't help you. Es complicado mandar libros fuera. Es muy complicado por las leyes españolas. All right. Ana Belén, how are you? Aprovecho también la ocasión para decirte que no me funcionan correctamente los avisos en vuestra aplicación, que la tengo descargada en el teléfono. La he descargado varias veces solo para que lo sepas. You are great. Pues yo no sé en qué aplicación te refieres, porque tenemos varias apps funcionando, uno para radio, otro para... Entonces, if you can be a little bit more specific, the name, el título, el nombre de la aplicación, voy a preguntar aquí. Okay? Manipilar, Genovés. Thank you, Mr. Vaughan. You're a very wise man. Wise. Wisdom is sabiduría. Wise is sabio. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Benjamin Franklin, early to bed, pronto a la cama, pronto a acostarse, hace que un hombre sabio, saludable y rico. Sabio, rico y saludable. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. All right. Thank you very much. Manipilar. Kublai, I give you 2 clues. I'm a distant cousin of Luigi Barghini's and currently in love with Paul Eisenbach. I'm a distant cousin of Luigi Barghini's and currently in love with Paula Eisenbach. You know, I think maybe you are Fitz. No, a distant cousin of Luigi Barghini's? No. Luigi is Italian. So that means you're part Italian. All right. A distant cousin of Luigi Barghini's. Luigi is from Verona, Veneto. I'll have to think about that, Kublai. Odita Cabañas. Hi, kisses from Madrid. Madrileña que tengo aquí. Wow. Odita. Wow. Odita, that's an interesting name. Salma Sol, could you please explain the conditional? What would you have done if you had? No, okay, that's the past conditional. Lo que se llama muchas veces third conditional. All right. Para el tren de momento porque tengo que, Marta, explicar.
La historia del mendigo. All right. Yeah. La parábola del mendigo. ¿Les parece bien? La parábola, suena bien. Ok. Esto lo he explicado una vez y lo voy a repetir. Las tres condicionales. Ok. Me gusta dar dinero a los mendigos. Me hace sentir bien. Ok. So, yesterday, I saw a beggar. Beggar is mendigo in the street. I was leaving this office. I walked out the door and I went downstairs to the street. I'm walking, and 50 meters ahead, 50 meters, I saw a beggar. Said, "Aha! An opportunity to do a good deed." To do a good deed es hacer una buena obra. Deed, D-E-E-D, deed escrito. Deed es obra. Obra de acción, una buena acción. No obra de arte. A good deed, to do a good deed, an opportunity. Entonces me digo a mí mismo, I say to myself, aha, an opportunity to, if I have, si tengo una moneda, se lo daré. O se la daré al mendigo. If I have, eso es futuro del condicional, condicional del futuro, o first conditional, como dicen. Si tengo una moneda, se la daré al mendigo. If I have a coin, I'll give it. O sea, presente, coma, futuro. If I have, I'll give. If I have a coin, I'll give it to the beggar. Pero no sé todavía si tengo o no moneda. So I continue walking, checking my pockets. I don't have a coin. Y me estoy delante del mendigo. And in front of, I'm saying, "Sorry, Mr. Beggar, I don't have a coin." Esto es condición del presente ahora, aunque se use el pasado. Second condition. "Sorry, Mr. Beggar, I don't have a coin, but if I had," pasado simple, si tuviera, o sea, si tenía. En francés también se dice si j'avais, se usa el pasado imperfecto, si tenía, no tuviera. En francés y en inglés. If I had a coin, comma, I would give it to you. If I had, but I don't. If I had, pasado simple, would, condicional. If I had a coin, I would give it to you. Luego voy a casa. I go home. And I say to my wife, "Hello, darling, I'm home." And she comes running and gives me a big hug and a big kiss. And I say, "You know, about 20 minutes ago or 30 minutes ago, I saw a beggar and I didn't have a coin. If I had, si yo hubiera tenido, claro, had es repetición del mismo sonido fonético. En un caso es hubiera y en otro caso es tenido. El participio pasado de to have. Si hubiera tenido una moneda, se la habría dado. If I had a coin, comma, I would have given it to the beggar. If I had, entonces, el condicional del pasado, o tercer condicional, es muy fácil estructuralmente. No es fácil ganar agilidad con ello, pero en teoría es facilísimo. If I had, if he had, si él hubiera, si yo hubiera, si hubiéramos, si hubieran, if they had, if we had, eso no cambia nunca. Y luego el pasado, el participio. If I had known, si hubiera sabido. If I had seen, si hubiera visto. If I had played, si hubiera tocado. If I had hit, si hubiera pegado o golpeado. If I had, si hubiera tenido. Lo que sea, coma, I would have. Y esa parte no cambia nunca. Habría venido antes. Si hubiera sabido que ibas a estar aquí. If I had known you were going to be here, I would have come sooner. Y luego en las preguntas, if you had come sooner, would you have, y tienes que jugar, ahí está el intríngulis y la dificultad, es simplemente el dominio ágil de la estructura, pero conocer y entender la estructura, que no cambia, no hay excepciones aquí. Had, would have, y luego participio pasado, sabido, ido, tomado, llamado, etc. En ambos casos, en ambos lados. All right, so, Salma,
let's continue. Ana Leonor Rojano. That's interesting. Hi, Richard. Good morning. Please bring your Vaughan system to Colombia. Oh, yes, I tried to sing up. Intentaste cantar arriba. To sing up. Schedules don't match because of the time zones. Please. First Bogotá, then Medellín, then Cali, then Barranquilla, then Bucaramanga, then Cartagena de Indias. Son 6 sitios donde quiero estar en Colombia. Perhaps in my next life. Maybe in my next life. I'm getting old. Can't you tell? ¿Qué significa can't you tell? Can't you tell no puedes decir. Significa no lo notas. Can't you tell? I'm getting tired. Old and tired. It's time for me to throw in the towel. To throw in the towel. Tirar la toalla. Se dice throw in porque el entrenador del boxeador, cuando ve que su boxeador está perdiendo y mal, tira para adentro del cuadrilátero, tira para adentro la toalla. To throw in. Por eso en inglés, en español se dice tirar la toalla para abandonar. En inglés se dice tirar dentro. To throw in the towel. In life, it's time for me to retire. To sit back and take it easy. Enjoy life. Forget about responsibilities. Yeah. Teaching English is a big responsibility. Yeah, why not? But no, I would like to go to Colombia. Montse, all right. That's what the books usually say at least. I'm not sure if I know. But about if I was, si the books dicen eso, fuera. En eso soy categórico. If I were. Ignacio Perdiguero. Good morning, Richard. I'm a Spaniard con S mayúscula, living in Ecuador. All right. All my Spanish con mayúscula. All my Spanish friends in here, no. Ecuador no es un recinto en el cual estás metido. O sea, all my Spanish friends here, aquí en Ecuador. All my Spanish friends here miss, sin el we, miss a radio channel or TV in order to learn English con E mayúscula. When is it going to happen? Probably never. No me dan licencias fuera. I tried in Mexico, Colombia, and in Peru. I can't. No me dan licencias de emisión. They're very expensive. So no me dan el gobierno ni etc. Y comprar uno en México, en Ciudad de México, cuesta $50 millones. Tener una emisora de radio de buena cobertura. 50 millones. I can't. I'm sorry. Ojalá. I wish I could, but I can't. But thank you very much from Ecuador. What are you in? Quito, Guayaquil, Cuenca? Where are you in Ecuador? Okay. Claudia, Cirito, Richard, I'm studying the success. I'm studying. Okay. Rehagamos esta frase, Claudia. Estoy estudiando los hábitos de gente de éxito. Okay. I'm studying the habits of successful people. Or I'm studying successful people's, apostrophe S, habits. I'm studying successful people's habits, or I'm studying the habits of successful people. Can you mention one that you consider very important? Yes. Never disappoint anybody. Evitar decepcionar a nadie. Imposible conseguir al 100%, pero inténtalo al 99,8%. No decepcionar a nadie. Sorprender con la calidad. Sorprender con la calidad que proporcionas. Sorprender, si puedes. Inténtalo. Para que la gente se quede sorprendida de la calidad de tu persona y de tu obra. De todo lo que haces. Y ese éxito realmente se sostiene sobre los fundamentos básicos del arte, de lo que hagas. Aprende un oficio y aprende a hacerlo mejor que nadie. Y eso te permite crear un imperio si quieres. Con un oficio. Amancio Ortega, quinto hombre más rico del mundo, se ha hecho un imperio
vendiendo ropa. Claro, pero dando una calidad o un especial, échale yo con inglés. O sea, pero hay que aprender un oficio. Él, diseño de ropa y yo, enseñanza de inglés. All right. But calidad, calidad, calidad. ¿Y qué es calidad? Nunca decepcionar. Sorprender si es posible. All right, Claudia, thank you. Kublai, far out, Mr. Vaughan. Think far out. Now, that's an old expression. Far out is from my generation. Literalmente, lejos fuera, far out means, wow. ¿Cómo mola eso? Why? Far out, Mr. Vaughan. Maria de Pablo, I'm missing you. I am. Sería I am. No, I'm missing you on TV. On television. Bueno, 7:30, 8 de la mañana en la 2 de televisión. Ahí estoy. Also, en televisión española a la carta. You go into televisión española a la carta, boom, you can download the programs. All right. En YouTube, me ves por un tubo, ¿eh? En YouTube estoy hasta en la sopa. ¿Eh? You can see me speaking Spanish, speaking English, teaching, all kinds. Querer es poder. I'm everywhere, Maria. Marga, Laborde. Good morning, Marga. How are you? Yes, good morning, good morning. Dimas, that's an interesting name. Dimas, a very wise man. Dimas Gaete. Dimas. Solo conozco un otro Dimas, un ex presidente de Corte Inglés, Dimas. May López, good consejo, good advice. Con C, good advice, good advice. Dani Morales, estoy aprendiendo inglés con sus vídeos. Oh, thank you. Muy fácil aprender. Saludos desde Perú. Good, thank you very much. Dani, en Perú, Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, Piura. Ayacucho, there are a lot of places in Peru. All right, beautiful place. Ana Belén, la aplicación se llama Vaughan Radio, sin más. Ok, sí, siempre hay problemas con Vaughan Radio, lo siento, es que... Los que hacen aplicaciones se creen los amos del mundo y meten la pata cada por tres. But in any case, thank you very much. I'll check with Vaughan Radio. Oye, una cosa, ¿cómo se llama? Marta, no veo su nombre. Ana Belén. Mira, ve a Evox. IVOOX.com será o .es, no, yo creo que es .com. Evox, pones, vas a la línea normal de Google y pones Vaughan o pon Evox Vaughan. O Richard Vaughan, pero Vaughan, porque hay muchos más locutores de Vaughan Radio. Y ahí tienes la biblioteca histórica de todos los programas de radio que tenemos. Y puesto que los verbos irregulares no caducan, no, la color a lo mejor este color caduca para un hombre, o este tipo de peinado caduca, pero los verbos irregulares no caducan, ni los verbos regulares tampoco, en inglés. Entonces, los programas de hace 3 años valen tanto como los programas de hoy de Vaughan Radio. Evox, I-V o V chica para los latinoamericanos. Y latina, I-V-O-O-X, Evox, Vaughan. Y probablemente tendrás, hasta el día del juicio final tendrás inglés, con radio, Vaughan Radio. Omar, BV, by the way, no sé, you're the best. Thank you very much, Omar. Thank you very much. Beatrice Duran, thank you, Richard. You explain everything so clearly and easy to understand. The best teacher I've ever met. We haven't met. The best teacher I've ever had, the best teacher I've ever seen. But until I meet you, Beatrice, and say, hello, good, how are you? How are you? Pleasure, it's a pleasure, it's a pleasure. We've never met yet. I'm looking at your picture. It's so small, I can barely make out. Apenas diviso. But it looks like an interesting photograph. All right. May Lopez. You should give him more than a coin. Well, it depends. Tengo silver dollars. Silver dollars. Dólares de plata. That's more than a coin. Come on, not bad. All right. Blanca Elena Fernández Genis. A la gente le cuesta aprender the conditional porque no saben los tiempos verbales en español.
menos en inglés. Sí lo saben, pero bueno, no lo saben teóricamente, pero vamos, aquí la gente suele hablar bien en el sentido estructural. Si tuvieras, si pudieras, si, etc. Sin embargo, en el País Vasco y en Navarra, muchos dicen, si yo tendría, si habría, en vez de si hubiera, etc. Sí, en zonas de Vascongadas, ahí arriba, se oye. Donde dicen cochico en vez de cochito, o dicen habitas en vez de habas, o sea, etc. El niño de las habitas. Sabicas. ¿Te suena? El guitarrista. The best flamenco guitarist of the 20th century was Sabicas. A gypsy, gitano como casi todos, pero de Pamplona, Navarra. Y ahí arriba se comen muchos habas, con H, habas. Y en vez de decir habitas, dicen habicas. Y él consumía muchas habicas cuando era niño. Y le llamaban el niño de las habicas. El niño de las habicas. Sabicas. Y entonces buscad sabicas. Como suena, con B, no con V. Sabicas. Y escúchale. A mí me encanta la guitarra flamenca. Uf, me encanta. Y cuando empiezan a cantar, lo quito, lo apago. Pero cuando está la guitarra, ¡fu! Yes. Ma Silva. You're the best, Richard, and so are you, Ma. Ya somos dos. You and me. All right. Eufemio. I like that name. Estos nombres ya del santoral. Eufemio Muñoz. How are you? Buena explicación, Richard. No sé cuál. I've explained 20,000 things today. All right. Montse Bendicho. Wow. ¿Qué apellido? Yo creo que los apellidos los inventan aquí, ¿eh? Estos apellidos, Bendicho. Bien dicho. Bien dicho. Good morning. Forma los mandriles. Good todo. Good to see you again. Good morning. Forma los mandriles. ¿Qué significa eso? Monse, ilumíname. I don't know what mandril es un tipo de simio, ¿no? Un mandril. Yes. Yo no formo mandriles, formo a gente. Tú no eres mandril o mandrila, Monse. Monse, from. Ok, from. Ok, ahora Monse dice que eres de los mandriles. ¿Dónde están los mandriles? Aquí en Madrid. Ah, eso es una slang para madrileños. Mandriles. All right, Monse, madrileña. De pura cepa será. All right. Sebastián, I'm from Colombia, but I'm currently living in Madrid, Spain. I hope I can see... Sube, no lo veo. I hope I can see you one day and have the chance to talk to you face to face. Well, here I am. And soy persona muy cercana. O sea, you come. The probability is high. By the way, no more messages, okay? I have a lot of messages to read, and so don't send any more, because I need to stop at 5 minutes past 1. And so don't send any more messages. Please, I appreciate your messages. Se me traba la lengua. But don't send any more. Stop. So, Sebastian, from Colombia, but you live in Madrid. I hope I can see you. Thank you very much. I hope I can see you too, Sebastian. María de Pablo, thanks. María de Pablo, thank you. Sube. Claudia Cirito, thank you so much, Richard. I agree with you. I don't remember what I said. Yeah, agree. I agree with you too, Claudia. All right, Luz Lady. Eso es nuevo. Good morning, teacher. You are nice. Well, thank you very much, Luz. Light. I'm glad to be nice. Estrella Monedero. Well, I feel, será, no I feel, me encuentro, me siento. I feel so happy living in Spain because you are here. Thank you. Wow, eso sí que es un piropo, ¿eh? No, Marta no está mal. ¿Eh? Me alegras el día. How do you say? Me alegras el día in English. Come on, you make my day. Me haces mi día. Bueno, haces mi día, así se dice en inglés. You make my day, or bueno, se suele decir en el presente perfecto.
hecho mi día. You've made my day. You've made my day, Estrella. Yes, you're so happy living in Spain because I'm here. And I'm happy you're here too. Rocío Liañez. Wow, mucho tilde. Andrades. Hi, Richard. I've been following your teaching method for years. Thank you very much, Rocío. The dew of the morning. Rocío. José Antonio, following you since 2007. Thank you very much, José Antonio. Ya tengo muchos antiguos aquí. Kublai Khan. Do you think Don Quixote's fate and Hamlet's fate are related? No. Although Hamlet's a tragedy, Don Quixote plays with fire and is about to perish many times, but Don Quixote is enajenado mental. I mean, Don Quixote is Alonso Quijano, and Don Quixote is very noble. Hay mucha nobleza en su carácter, totalmente. Aunque esté, sabes, esquizofrénico prácticamente, pero hay mucha realidad y mucha nobleza en Don Quijote y en Sancho. Y cuando muere sabiendo, ya como Alonso Quijano, cuerdo. It's very interesting. He's not crazy when he dies. In Barcelona, he dies. Whereas Hamlet is confused, and Hamlet is obsessed with avenging his father's death, which is okay to avenge your father's death. But he's titubeando. I mean, he's never sure. And he wants to make sure that his uncle, he wants to get complete proof that his uncle, in fact, killed his father. And so he decides to act crazy. And everybody is hurt. Ophelia dies. La pobre Ophelia muere se rompe el corazón. So Hamlet, for me, was a bit, I like Hamlet from the poetic Shakespearean point of view. But the story, I don't like the story of Hamlet. Well, it's an interesting story, but I get very, very irritated and very impatient with Hamlet, the man. With Don Quixote, no. No, Don Quixote is probably the greatest figure in the history of literature, the greatest imaginary figure invented. And there have been many great imaginary figures, but Don Quixote, probably the number one. Okay, Marta, move it up. Thank you very much, Kublai. Move it up, Marta. Don't send any more messages. Yes, da? All right, Condora. Hi, Richard. It's great to have you here again. Why do you think Amancio Ortega has never shown up in public? He could give a lot of advice. Advice is con C, de Córdoba. No advise. Advice is el verbo, aconsejar. Advice is consejos. Advice to the future generations of entrepreneurs, but he doesn't. I wonder if he has something to hide. I don't think he has anything to hide. A lot of times these people are shy. Tímidos. It's true. A lot of people like Amancio are shy. And second, because they have so much money, people are constantly coming to them, asking for money or asking for something else. And so they make a decision, a policy decision. Mi política es todo o nada. Porque tirarán de él si se deja. It's very possible that he wouldn't have time in the day. People are always. Yo no tengo WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter. Porque si lo tengo, no puedo ni dormir. ¿Eh? De la gente que está siempre tirando de mí. Para bien, cosas buenas, sí, pero es que no tengo. Necesito una vida. And so, when I finish, my public life is very public. And my private life is extremely private. And I need to cut. So, soy cercano cuando estoy. ¿Eh? Cuando no estoy, no soy cercano. You understand? It's necessary for your mental stability, I suppose. All right, Condora, thank you very much. But Amancio Ortega is probably because he would not have a quality of life if he made himself more public, perhaps. Or maybe he's simply shy. All right, no more messages. Beatriz, we have met every Friday.
Ah, Bea, you're the one from Australia. Okay, well, of course we've met. All right. Nell, how are you, Bea? Nell Valle, hello, Mr. Richard. Greetings? Greetings or greetings? Si me quitas una T y me añades una E, ya tenemos saludos. Greetings from Nicaragua, capital Managua. Yes, sir. Yo creo que los chinos quieren hacer una canal de Nicaragua en vez de canal de Panamá, a través del lago ese en Nicaragua. I don't know if it's true. Raquel Alvarado, how are you? Hola, Richard, tengo una niña de 2 años. ¿Qué sistema de enseñanza de inglés me recomiendas para que ella empiece a Zoom? Que empiece hoy mismo. Television en English, canal Disney, siempre aunque ella no preste atención, que el sonido le acaricie el oído. 50 horas mínimo de exposición a voces nativas al año, mínimo. Cuanto más mejor, pero vamos. A los 2 años, auditivo, sin expectativas, no le pidas. Si a un niño de 2 o 3 años dicen, Inés, ¿qué tal tu inglés? Ya empieza a odiar el inglés. Simplemente rodéale del sonido del idioma. Americano o inglés, o sea, da igual. El sonido del idioma. Todo lo que puedas. Y si tienes dinero, pues sí. Una profesora o cualquier persona de habla inglesa que pase 1 hora con ella jugando en inglés. O algo así. Preferiblemente una persona experta en niños, que sepa. Pero vamos, el objetivo para tu hija es que tenga un excelente nivel de inglés a los 23 años, cuando entre en el mercado laboral. Antes no es necesario, así que puedes aplicar el adagio español sin prisa pero sin pausa. Poco a poco, sin obsesionarle a la chica sobre el inglés, sabiendo que el contador no empieza hasta que ella entre en el mercado laboral. Eso es cuando cuenta. Y el contador está en marcha. Antes no. Así que tienes todavía 21 años para resolver este tema. Así que tiempo tienes. Ahora bien, pero no bajes la guardia. Nunca. Los niños aprenden con facilidad, pero también olvidan con facilidad. All right. Raquel, good luck. Good luck. Montse Bendicho otra vez. Sorry for los madriles. I was born, será, no, en Bogotá. My last name, Bendicho, is Sephardi. Ah, you're Jewish. Wow. In my ancestors. Okay. Sephardi. Maybe from Spain for sure. Yes. Raquel Ortego. Did you recommend to read Hamlet? No, I didn't recommend reading Hamlet. I didn't recommend reading Hamlet. Dices recomendaste, ¿no? En el pasado. Recomiendo. I recommend reading Hamlet. Of course, I recommend. But not for learning English. I don't recommend Hamlet for learning English. I recommend Hamlet. Read it in Spanish, in a good Spanish translation, in order to appreciate the story. I mean, I personally don't like Hamlet the man. I don't agree with his approach to solving his problem. But the play, la obra de teatro, is a work of art. And if your English is not enough to appreciate it in English, read it in a good Spanish translation. Yes, I recommend Hamlet, definitely. All right. Jaswinder. Hello, how are you? Interesting. It sounds like you're from India or Pakistan, perhaps, or Bangladesh, maybe, or maybe from Afghanistan. I'm looking at your name and trying to figure out where you're from. Pestana Reg. Richard, you haven't read my message. What message? I didn't see. That's el primero mensaje, Marta. Pues tu mensaje anterior no ha entrado, eh? It didn't enter. Resend it, Pestana. I haven't seen that message. Is that the last message, Marta? Hay más mensajes? No more? All right. Hey, wow. It's 3 or 4 minutes. Pestana. Next week, I will be here again at 12 o'clock. God willing. God willing means Dios mediante, si Dios quiere. And I'm not religious, by the way. But Pestana, send me the message again.
right now, fast, or next week. Because both Marta and I, el nombre Pestana Reg me habría sonado. It would have been familiar to me, and we didn't get a message. I'm sorry. But maybe the next time or right now. But in any case, I want to say thank you very much for watching. I was planning to talk about all of the vocabulary around a car and driving a car. But as usual, the messages are coming in fast and furious. I don't have time to properly respond, or at least to properly teach. But it's fun. Yeah, don't forget, if you're interested, especially if you live in Spain, Inglés en TV, y me podés seguir en Televisión a la Carta o las 7:30 de la mañana, cada mañana. So, thank you very much, and I'll see you next Monday.